you're ready and you like it, we can start. You will translate? Sarubhava, he will translate. Yes. Okay. Hare Krishna. Pamakyānati mandasya chinansana snakam sakshvami tam yena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Shvam Rupagadamyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shiro Shri Yuda Padakamalam Shri Gum Vaishnavam Sham Shri Rupam Jagajatam Saganaragnatam Tam Tam Sajivan Satvaitam Savadutam Bhajana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagalita Shiv Shakam Vitamsa He Krishna Gauna Sindhu Dina Bandhu Chatvate Gopesh Gopka Kanta Kanta Namastate Tapta Kanchna Gauna Girade Vinda Vanashvi Vishabhana Sutta Devi Pranamama Haripriye Pankha Kalpta Vishaki Pasan Vivasha Patnam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisheshinya Vada Paskachaya Desatarane Srila Prabhupada Ki. So I'm very happy to be with all of you today, although it's only through Zoom. I'm not there in person, but I'm here in person. I'm happy to be with you. Hare Krishna. Много съм щастлив заедно с вас днес и въпреки че Zoom, по-лично. So yes, today the title of my presentation is False or Real Ego, Reality Check. Темата на днешната презентация е истинско иго или проверка на реалността. I will read from the Bhagavad Gita, from first verse from the 6th chapter. Бхагавад Гита, първи стих от 6 глава. Verse 7. I first read the Sanskrit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shitatmana prasantasya paramatma samahita. Shitoshna sukadukkesu tata manapamanayo. I read the English first. For one who has conquered the mind, the separate soul is already reached. For he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Превода на стиха е: този, който овладява ума, осъзнава свръх душата, защото е постигнал покой. Такъв човек не прави разлика между щастие и нещастие, жега и студ, чест и безчестие. So you can also read a small purport in Bulgarian. Пояснението. Предназначението на всяко живо същество е да следва заповедите на Бога, пребиваването в сърцето му като параматма. Когато умът е заблуден от външната и иллюзорна енергия, човек се оплита в материални дейности. Ако умът е овладян чрез един от йога методите,
можем да приемем света. Трябва да се придържаме към върховното ръководство. Когато умът е насочен към висшата природа, не му остава друго, освен да следва заповедите на Върховния. Умът трябва да приеме по-висше ръководство и да го следва. Естественият резултат от овладяването на ума е следването на заповедите на Параматма, духовната душа. Понеже тази духовна позиция се постига веднага, всеки в Кришна съзнание, преданият на Бога не се влияе свойственостите на материалното съществуване, щастие и нещастие, толкова изтъпено и така нататък. Това състояние се нарича самади, владяване във върховност. So this verse describes the position of someone who has come to spiritual consciousness. Този стих разкрива положението на някой, който е достигнал до духовно знание. So what is a symptom? Какъв е неговият симптом? Shitatmana prashantatma. Shita atmana. Yes, Shita means conquering, and Atma means mind. Yes, conquer the mind, he controls the mind. Казва се в стиха Джита Атмана. Джита означава този, който е покорил, Атмана означава ум. Това е някой, който е овладял ума си. But what does it mean? Но какво означава това? Krishna before has explained the importance of the mind. Преди това Кришна обяснява важността на ума. That he said, Udarita Atman Atman Atmanan Avasadyat Atmeva Yatmano Vandu Atmeva Ripu Atmana. With the mind you can uplift yourself or degrade yourself, or it can be your friend or your enemy. Той казва, че човек може да използва ума си или да дигне или да деградира. Така умът може да е приятел и враг на обикновено. Bandhuratmatmanastasya yanatma vatmanachitya anatmastu sattva vasattvat. One who has conquered the mind, his mind is the best of friends. But one who has not conquered the mind, who is controlled by the mind is the greatest enemy. Този, който покори ума, умът му е най-добрият приятел. Този, който не е успял да го овладее, умът ще става неговият най-добър враг. If our mind is uncontrolled, means it's carried away by the illusory energy. Когато умът ни не е под контрол, това означава, че той е отнасен от илюзорната енергия. Illusory energy is based on the idea of false ego. Илюзорната енергия се основава на идеята за красивото его. I'm this body. Аз съм това тяло. And what's good for the body we like, and what's bad for the body we don't like. Това, което е добро за тялото ни харесва, това, което не е добро, ние не го харесваме. We become absorbed in so-called happiness and distress. Ние се потапяме така наречено щастие и нещастие. And therefore we lament or we desire things. И затова ние скърбим или пък отнеем за някакви неща. Desire and hate. Желание, омраза. So that makes us identifying with the body. Това ни кара да се отъждествяваме с тялото. But one who is becoming free from this attachment and aversion, Но някой, който се освобождава от тази привързаност, so one who does not lament anymore and does not hanker anymore for anything for the body. За този, който не скърби и не купнее за нищо, което е свързано с тялото, He becomes peaceful. такава личност става умиротворена. He's not identifying with the body anymore. Той не се отъждествява повече с тялото. And what happens when one becomes peaceful? Какво става, когато някой стане умиротворен?
one can focus one's consciousness within. Той може да установи, фокусира съзнанието си навътре. And become very peaceful. Да стане наистина много умиротворен. Then one will find Krishna in the heart. Тогава той може да открие Кришна в сърцето. That's the result of one who has attained the spiritual peace, Krishna says. He says, yes, Paramatma Samahita, he has reached the super soul. He finds Krishna in the heart. Това е резултатът за някой, който е намерил истински спокой и умиротворение. Той открива Параматма и свръхдушата. And he hears Krishna's instructions within. Той може да чуе наставленията на Кришна. But that's a high level of purification. Това е едно много високо ниво на пречистване. That I was recently studying the 10th canto, chapter 86, and this chapter is entitled Arjuna is kidnapping Subhadra. Наскоро изучавах 86-та глава от 10-та песен на Бхагаватам, която е заглавена Арджуна отвлича Субхадра. But at the end of the chapter, Sukadev Goswami feels inspired to tell two other stories. В края на тази глава, Сукадева Госвами се чувства вдъхновен да сподели още други две истории. The story of King Baulasva and Shrutadev. Историите за цар Бахулаш и Сукадев. Shrutadev was a Brahmin, Сукадева бил брамана, and Baulasva was a king. а Бахулашва бил цар. They were both devotees. Двамата били предано дадени They were living in Mithila. и живеели в град Митила. Mithila is also famous from the Ramayana. Митила е среща известна от Рамаяна, That there and Krishna glorifies King Janak in the Bhagavad Gita. Кришна говори, възхвалява цар Джанака. He quotes him as an example of someone who has reached perfection by performing one's prescribed duties. Той го дава за пример на някой, който е постигнал съвършенството и изпълнява предписаните задължения. And King Janak was from Mithila. И точно този цар Джанака бил от Митила. Why is Krishna glorifying him in Bhagavad Gita? Той Кришна го възхвалява в Бхагавата. 2 million years before, Lord Krishna appeared as Lord Ram. 2 милиона години преди това, Бог Кришна се появил като Бог Рама. And as Lord Ram, he married the daughter of King Janak, Sita. И като Бог Рама, той се женил в дъщерята на Джанака, Сита. So this King Baulasva and Shrutadev were two devotees of Krishna living in Mithila, and Krishna was going from Dwarka to Mithila just to visit them. Тези двама предано дадени, Бахулашва и Сукадева, били от Митила. И Бог Кришна отивал от Дварака в Митила просто за да се среща с тях. Why did he visit King Baulasva? Защо посетил цар Бахулашва? Why could King Baulasva not go to Dwarka to see Krishna? Защо не цар Бахулашва да отиде в Дварака? Because King Baulasva had made a vow. Цар Бахулашва бил дал един обет. He was every day doing deity worship, worshipping the deity of Krishna, and he made a vow that he will not miss a day, not miss an arti. Всеки ден цар Бахулашва обожава муртата на Кришна и той бил дал обет. Няма да пропусне един ден, който да прави това обожание, дори едно арати.
Therefore, he could not leave, Затова той не може да тръгне от града си. and therefore Krishna came. И затова Кришна трябва да дойде. So he visited Mithila with many sages like Narada Muni, Vyas, and so on. Той посетил Митила с редом с много мъдреци, като Нарада Муни, Вясадева и така. And all the sages, but Krishna wanted to visit the poor Brahmins, Shutadev and King Baulasva at the same time. Мъдреци Кришна искали да срещнат този беден брамана Шутадев и Популашка по едно и също време. So he expanded himself in two, and all the sages also, and they went both at the same time to both devotees. Кришна и всичките мъдреци експандирали себе си, разширили се и едновременно посетили по едно и също време и двамата преданодадени. And when Lord Krishna came to the house of Shutadev, Когато Бог Кришна дошъл в дома на Шутадев, it is said that Shutadev was borrowing mats from the neighbors to get all the sages a seat. Шутадев е бил толкова беден, че той взимал назаем телки от съседите си, за да може всички мъдреци да седнат. And when Lord Krishna, when Shutadev saw Lord Krishna, then Shutadev started to dance out of ecstasy. Когато Шутадев видял Бог Кришна, той започнал да танцува. Out of joy, he was dancing for a long time before Krishna. От радост, ликувайки, той танцувал доста дълго време пред Бог Кришна. And Shutadev said, how is it possible? Шутадев казал, как е възможно? Since I came to this material world, you are in my heart. Както съм дошъл в този материален свят, And I see you all the time in my heart. през цялото време аз те виждам в моето. So he realized this verse that we are discussing. He saw Krishna always in his heart. Той е бил реализирал този стих, който обсъждам. Той е виждал Кришна в сърцето. So he said to Krishna, I went to millions and millions of births, and you were always in my heart. Той казва на Кришна, аз преминах през милиони животи и ти винаги беше в сърцето. But we never met in person. Но ние никога не сме се срещали лично. And now for the first time, you appear as Bhagavan before me. Сега за първ път ти се появяваш като Бхагаван, върховната личност пред мен. And I'm so happy to see you. И аз съм толкова щастлив да те видя. So that is Shutadevi realized. He realized Krishna in the heart as Paramatma and as Bhagavan. Шутадев е бил реализирал, познал Кришна, сърцето, Параматма и Бхагаван. But why is it so difficult for us? Why is it so difficult for us to give up this false ego? Но защо е толкова трудно за нас да изоставим това фалшиво его? And what is this false ego? How it has been constructed? Какво представлява това фалшиво его? Как е изградено? This is explained in the third canto of the Bhagavatam. Това се обяснява в трета песен на Бхагаватам. I don't know if someone can give the translator the translation from Canto 3, Chapter 12, Text 2. 3:12. So we have Lord Brahma. Lord Brahma
he starts his visarga, his secondary creation. He's going to start to create living entities at the beginning of creation. В началото на творението Бог Брама се кани да сътворява живи същества. That yes, that but before doing that, it creates 5 forms of illusion. Преди обаче да сътвори живи същества, той създава 5 форми на илюзия. And these 5 forms of illusion gives us the causes why we have accepted a false ego. Тези 5 вида илюзия ни дават причината, поради която ние сме приели живо. So I read this verse 3:12 I read the Sanskrit and the English, and then you can hear the translation. Sasarshakrindan tamishram andatamishram adikut moam samoam sha tamasa jahya vittaya. Translation. Brahma first created the nascent engagements like self-deception, the sense of death, anger and frustration, the sense of false ownership, and the illusory body conception, and forgetful of one's real identity. Can translate, yeah. Най-напред Брама създаде проявите на невежеството, самоизмамата, за смърт, гнева, породеното разочарование, зливото чувство, както и втората телесна концепция на живота или забравата на самоличност. So this verse gives us 5 elements of false ego. The first thing is, these are 5 illusions, and we are all in this world under these 5 illusions. If you get out of these illusions, then you have no false ego anymore. Because these 5 illusions are forming our false ego, the idea that I'm this body. And in this verse, it's that atata mishram. So Dhamma, now it's at the end. This Dhammas Sahyana Vittaya. Dhammas, the word Dhammas there indicates and is translated as forgetting Krishna. So that's the first thing. We came to this material world to enjoy. You can only think yourself the enjoyer in this world if you forget Krishna. So Krishna said, you want to come to this world? Okay, you want to be an enjoyer? But if you know that I'm the supreme enjoyer, there's no fun. You cannot do that. So the first thing is you must forget me.
Така че първото нещо е да ме забравиш. And by that we forget that we are a part of Krishna, that we are a spirit soul. И за това ние забравяме частици от Кришна, духовни души. Because who are we? Защото кои сме ние? Krishna explains in 15.7, Maivam Suchivelike, Shiva, Buddha, Sanatana, we are eternal, separated parts of Krishna. Кришна обяснява Бхагавад Гита, че ние сме вечни, отделени частици от него. So we are eternal parts of Krishna. Ние сме вечни негови частици. So we have to forget Krishna, otherwise you cannot think yourself the enjoyer in this world. Така че ние трябва да забравим Кришна, иначе не можем да се наслаждаваме. And this illusion is called Tama, forgetting Krishna. Тази илюзия се нарича Тама или забрава за Кришна. You forget who is really in charge of this world, which is Krishna. Ние забравяме, че Кришна е този, който And this illusory energy turns you in a muda, an ass. тази илюзорна енергия ни превръща в Буда, в магарета. Krishna says, Pragati Kriyamani Gunkarna Sarvasa Ahankar Vimudatma Kartam Iti Manyate. Vimudatma, super ass, you are becoming Krishna, says. Казва Бхагавад Гита, Вимудатма. That we think ourselves the doer, but everything is done by material nature. Когато ние си мислиме, че сме вършители, но всъщност се извършва от материалната енергия. And then Brahma created a second layer of illusion. След това Брама създал един втори слой от One illusion comes from another illusion. едната илюзия произлиза от предишната. And the next illusion is moha. Illusion means I'm the enjoyer. The false I has been born. I'm the enjoyer. Следващата илюзия е, че аз съм наслаждаващ. Дава се, ражда се, So first, tamas, you forget Krishna, or you forget the real enjoyer, and then moha, I think I'm the enjoyer. Вече най-напред ние забравяме за Кришна, който и след това вече си мислиме моха, аз съм наслаждаващ. And oneself becomes the center of everything. И аз ставам центъра на всичко. I think God has created everything for my enjoyment. Почваме си мислиме, че Бог е създал всичко за мое наслаждение. So that's the second illusion that comes built on the first one. Това е втората илюзия, която се надгражда от първата. And then the third illusion comes, and that's Mahamoha. След това следва третата илюзия, която се нарича Махамоха. Mahamoha, as in the verse is explained here, is the false mind. This is mine for my enjoyment. Махамоха се обяснява в този питие, това е притежаване на обектите за наслаждение. Това е мое. But nothing is ours. It all belongs to Krishna. Нищо този свят не е наше. And then from this illusion, from this Mahamoha, comes a fourth illusion, which is called Tamishra in this verse. И от тази Махамоха, третата илюзия, се поражда четвърта илюзия, която се нарича Тамишра. That one has expectations I'm going to enjoy. Която човек има очаквания, той се надява да се наслаждава. But then there's frustration. Обаче следва разочарование. Because you become attached to things because you think it's mine. Ние се прибързваме към някакви неща, защото мислим наши.
But things change in this world constantly. Обаче нещата в този свят постоянно се променят. And you have no control over it. Ние нямаме никакъв контрол над това. You have money on your bank account, Може да имаме пари в банковата сметка, and the next day the value of the money is half gone. на следващия ден платцата наполовина ги изяжда. Otherwise, the tax inspector comes and takes it away, Иначе данъчни инспекторите ги има. or your family. So many stories. Или членовете на семейството, има много истории. And one becomes frustrated and angry. Човек се разочарова, ядосва да книгя. And then the last illusion is under tamisha, Накрая последната илюзия – андата. the sense of death. I'm going to die. Усещането за смърт. So, to feel Krishna in the heart, we have to become free. We have to become free from these 5 illusions. Да усетим Кришна в сърцето, ние трябва да се освободим от тези 5 илюзии. That's not an easy thing to come free from them. Това не е нещо лесно. We have the example from the Srimad Bhagavatam of Manigriva and Nalakuvera. They are the very big false ego. Имаме пример от Бхагаватам за They were the sons of Kuvera, very, very rich. синовете на Кувера, които били много богати и много голямо фалшиво. And they were wandering in the gardens of Kailash. И те се хождали в градините на Кайлаш. So Kailash is the abode of Lord Shiva. Кайлаш е обителта на Бог Шива. And there are very beautiful gardens there. Там има много красиви градини. And they were bathing naked and intoxicated in the Ganges water there. Те се къпели голи и опиянени. That together with 2 naked girls. Заедно с други 2 голи момичета. They were so rich, and it said a rich man does not care for anyone or anything. With money you can buy everything. Те били толкова богати. Богати човек не пука за никого и за нищо. Си мисля, че може да се. But then Narada Muni came by. And he saw how they were inflicted by their false ego. And he cursed them. But his curse was a sublime method to purify them. They were so absorbed in Ein Mind, they didn't see even Narada Muni. And Narada Muni cursed them to become trees. You want to be naked, you will be naked stand naked for many years as trees. Big Arjuna trees in the courtyard of Nanda Maharaj. So first Narada Muni brought them to Vrindavan. Interesting.
интересно. And they got a form of trees, Те получили тела на дървета, but they had still their divine consciousness, their demigod consciousness. They could understand what happened. обаче запазили своето божествено съзнание на полубоговете, може би да разберат какво се случва. And every day the servants of Kuvera, they would come to these trees. Всеки ден слугите на Ковера отивали при тези дървета And they asked them, please tell us whatever happened today. и те ги питали, моля ви, кажете ми, какво се случи днес? And they would tell everything what they heard. И те разказвали всичко, което били чули. And whatever the residents of Gokul would desire, is servants of Kuvera would supply that would suddenly appear somewhere. И каквото жителите на Гокула били пожелали, жителите на Ковера го доставали, той изведнъж се появявал. So, but every day they were hearing and seeing the pastimes of these residents of Vrindavan. Всеки ден те чували и виждали забавленията на жителите на Вриндаван. And residents of Vrindavan, what do they speak about? А за какво си говорят жителите на Вриндаван? Only about Krishna. Си говорят само за Кришна. So they were hearing and standing there for many years, only hearing about Krishna every day. И те стояли в продължение на много години и само слушат за Кришна всеки ден. So what's the way to purify from this false ego? Така че какъв е начинът да се пречисти фалшивото его? So the first cause of false ego is tamas, forgetting Krishna. Първата причина за фалшивото его е тамас, забравянето. The most important instruction which Krishna gives at the end of Bhagavad Gita is Manmana bhava madbhakto majimam namaskar mama veshata satyam tampati choni priyosime. Manmana, think of me, Krishna says. Най-важната инструкция, която Кришна дава в Бхагавад Гита накрая е винаги мисли за мен. Това казва Кришна. And what happens, as Krishna says, when we think of in Manmana? Какво става, когато мисли за мен? What is going to happen if we always think of Krishna? Какво ще се случи, ако винаги мисли? Krishna says, Manmana bhava madbhakto, then one becomes my bhakta, my devotee. Манмана бава мадбхакто, когато някой мисли за Кришна, той става бхакта, предан отдаден. And that happened with Manijiva and Nala Kuvera. Това, което се случило с Манигрива и Нала Кувера. For many years, only hearing about Krishna, they became purified from their false ego. And they understood who they are, servants of Krishna. В продължение на много години те са просто слушали Кришна и те се изпълнили от своето, пречистили се от фалшивото си его и разбрали кои са всъщност слуги на Кришна. So by the mercy of Narada Muni, even before Krishna liberated them, they became devotees. По милостта на Нарада Муни, дори преди Кришна да ги осветил, те станали предано отдадени. Of course, we know the Damodar pastime. Разбира се, ние знаем забавлението Дамодар, When Mother Yasoda bound Krishna to the grinding mortar. когато майка Яшода завързала Кришна за табането. So we know she had 2 fingers too short every time. Знаем, че тя всеки път, когато се опитвала да го върже Кришна, достигали 2 пръста от въжето.
We know that our Acharya explains 2 fingers too short means we must do our endeavor, and then Krishna will give us his mercy. Ние знаем смисъла, който дават ачарите за това, защо не достига два пръста. Ето едното е, че ние трябва да положим. So finally, Krishna agreed to be bound to the grinding mortar. Милостта на Кришна, която той се съгласил най-накрая да бъде вързан за това. And when he was bound to this mortar outside in the courtyard, Когато той бил вързан за този каван хора, there were some toddlers around him, some friends. също имало малки децата на негови приятелки. And they were thinking Krishna has nothing yet eaten today and is bound at its grinding mortar. Те си мислили, Кришна днеска не е ял и тогава са го вързали за този каван. And they went home to get some sweets, and they were offering sweets to Krishna. Те си отишли до домовете да вземат някакви сладкиши и почнали да ги предлагат на Кришна. But then Krishna saw this Arjuna trees. Тогава Кришна видял тези 2 дървета Арджуна. And he remembered the words of Narada Muni. Той си спомнил думите на Нарада Муни. So, and he was thinking, I have to fulfill the words of my pure devotee. Той си помислил, сега трябва да направя така, че думите на моя преодаен да станат истина. So, Krishna must fulfill the words of his pure devotee. Кришна е задължен да изпълни обещанията на своите. So, our pure devotee for all of us is Srila Prabhupada. Нашият чист преодаен за всички нас, това е Шрила Прабхупада. At the end of the 60s, Srila Prabhupada was in New York. В края на 60-те години на миналия век, Шрила Прабхупада бил в Ню Йорк. And he had a conversation with Allen Ginsberg, the beatnik prophet from the LSD hippies. И той бил в разговор с Алан Гинсбърг, един от другите на хипи поколението. And Srila Prabhupada was speaking about all the horrible things that will happen in Kali Yuga, which are predicted in the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада говорил за ужасни неща, които се случват в Кали Юга, както са разказани в Шримад Бхагаватам. Allen Ginsberg asked Srila Prabhupada, Алан Гинсбърг питал Шрила Прабхупада, and what with your disciples? Какво ще стане с ученици? And Srila Prabhupada replies, my disciples, they will go back to Godhead in this life. И той казва, моите ученици, те ще се върнат обратно при Бога още в този живот. That's what Srila Prabhupada said. Това е което Шрила Прабхупада казва. In New Mayapur in 1976, there Srila Prabhupada, during a Bhagavatam lecture, said the following thing, made the following point. Mayapur през 1976 година в лекция върху Бхагаватам Шрила Прабхупада казал следното. I promise you, if you chant 16 rounds of the Hare Krishna mantra, and you follow the 4 regulative principles, you will go back to Godhead. Той каза, аз ви обещавам, ако вие повтаряте всеки ден 16 кръга от Харе Кришна Махамантра и следвате тези регулиращи принципи, So that gives us hope. That's what Srila Prabhupada said. Това ни дава надежда, което е казал Шрила Прабхупада. But anyway, he remembered the words of Narada Muni and he saw these 2 Arjuna trees. Както и да е,
Кришна си спомнил думите на Нарада Муни, когато видя тези две дървета Арджуна. But then he was thinking, these friends are here with me. That may be a problem. Тогава This, си Yeah. тези мои приятелчета, които са с мен, може да се окаже проблем за тях. so all these stutters, he made them paralyzed. They could not move anymore. И това той направи така, че тия маничета да се парализират, да не могат да се движат. And Krishna started to move towards the Arjuna trees. Кришна започна да се движи към дърветата Арджуна. In the spiritual world, everything is conscious. В духовния свят всичко притежава съзнание. So the grinding mortar and the cords, they are conscious. И хавана и въжетите ще се обвързват. Те също са съзнателни. So the ropes, they became elastic. Въжетата започне да се разтягат. Krishna would move, and then the rope would become elastic, and then a little later, up, the grinding motor would move. Кришна се движил, въжето се разтяга, остава еластично, след малко таванчето се движи. And this Damodar pastime, it happens on a special day. Тази Дамодара лила се случва на един специален ден. It was the day of Diwali. Това бил денят на Дивали. Diwali means celebrating the victory of Ravan, or the victory of Ram over Ravan 2 million years ago. На Дивали се чества победата на Бог Рама над Равана, която случила преди 2 милиона години. And also 5,000 years ago in Vrindavan, that was celebrated. Също така преди 5000 години в Вриндавана те чествали този празник. Therefore, Balaram was not there, and Nanda Maharaj was not there. They were all to Upananda, the elder brother of Nanda Maharaj, to celebrate Diwali. Затова и Баларам го няма там, и Нанда Махарадж го там, защото те двамата били при Упананда, по-големия брат на Нанда, Махарадж са да честват Дивали. But when Krishna was moving to the Arjuna trees, they were all on their way back. Но когато Кришна се движил към дърветата Арджуна, всички те се връщали към дома. So we know that at a certain moment, the grinding motor was stuck between these two Arjuna trees. И ние знаем, че в един момент това таванче е заклещило между двете дървета Арджуна. It is said that these twin Arjuna trees were about 26 meters high, very high. Казва се, че тези две дървета били около 26 метра високи, много високи. And when Krishna was going forward, then he uprooted these trees, and they fell down with a big bang. Когато Кришна тръпнал напред, той изкоренил тези две дървета и те се поколили. And then Nanda Maharaj and Balaram and all the others who were on the way, they could see from far these Arjuna trees falling. И Нанда Махарадж и другите, които се прибирали, видяли отдалеч как тези дървета Арджуна са сринали. And when they fell down, Managriva and another Kavera came out in their demigod forms, their original forms. Когато дърветата паднали, от тях излезли в своите изначални
била на полубогове, на лакувера и манипива. But they were not the same like in Alakuvera anymore. They were now Krishna's devotees. Те вече не били същите на сега те били предано дадени на Кришна. They became completely purified by hearing every day, year after year about Krishna. Те напълно се пречистили заради това, че те след ден в продължение на много време се учили. That they understood their position and they offered prayers to the Lord. Те разбрали своето положение и отдали молитви на Бога. They circumambulated him 3 times and then they disappeared in the air with the permission of Krishna. Те го обиколили 3 пъти и след това влезнали в небето, като дали се. And then Krishna's toddler friends saw this. Тогава малките приятелчета на Кришна видяли всичко това And they could move again. и тогава се раздвижили. And then Nanda Maharaj came there and he saw Krishna still between these 2 trees, still bound to this grinding mortar. Тогава Нанда Махарадж и другите дошли там и видяли как Кришна все още и между тези дървета вързан за тавана. And Nanda Maharaj liberated Krishna and put it on his lap and said, "Who's that evil person who bound you to this grinding mortar?" И Нанда Махарадж го освободил Кришна и го питал, кой злодей го върза за това? And Krishna said, "It's Mata." И Кришна казал, майка ми. So they didn't speak for 3 days. Затова не си говорили 3 дена. But anyway, that's the process to regain our real ego, is hearing about Krishna. Така, процесът, за да възвърнем своето истинско его, слушаме. Because that invokes Sambandha Jnana. Това води до Самбандха Гьяна. Sambandha Jnana, it means knowledge about our relationship with Krishna. Самбандха Гьяна означава знание за нашата връзка на отношение с Кришна. We can only develop that knowledge if we know who Krishna is. Ние единствено може да развием това знание, ако знаем кой. And then we will know who we are. Тогава ние ще разберем и знаем кои сме ние. And then only we can know what our relationship is. И само тогава ще можем да разберем какви са нашите ние. Who are we? Кои сме ние? Lord Chaitanya says, Gopi Bhakta Kamala Udas and Udas and Udas. We are the servants of the servant of the servants of the lover of the gopis. Лорд Чайтания казва, че ние сме слугите на слугите на слугите на този, който е господаря на Гопи. So, who is the lover of the gopis? Кой е този, който е господаря, който обича Гопи? Krishna. And then we can only engage in abhideya, engaging in this relationship. Само тогава ние можем да се ангажираме в абидея. And engaging in that relationship means devotional service. В тези отношения това е равнозначно на предано служене. And that will further purify us Това ще ни пречисти още повече. until we attain prayojan, the desired goal. Тогава ние може да постигнем прайоджана, which is unalloyed, uninterrupted love for Krishna. което е истинска безкористна и прекъсната любов. That's what we all want, Това е което всички ние искаме, but we have forgotten. което сме забравили. So thank you. Any comment or question?
please. Има ли някакво? But there are no questions. Thank you very much. I was very happy to be with you. Jai Prabhupada. Thank you, Maharaj. Hare Krishna.